Was machst du in deiner Freizeit? What do you do in your free time? Nehmen, to take. Another irregular verb, change in du and RCS forms. Nehmt ihr das Buch? Will you all take that book? Öffnen, to open. Sie öffnet die Tür. She opens the door. Probieren, to try. Probieren Sie den Kuchen. Sie sind ganz gut. Try the cakes. They are very tasty. Or probieren Sie den Kuchen. Sie sind ganz lecker. Regnet, to rain. Es regnet heute. It's raining today. Reisen, to travel. Ich reise morgen nach Paris. I'm traveling to Paris in the morning. Sagen, to say or to tell. Sagt Guten Tag. He says Guten Tag. Schlafen, to sleep. The irregular verb. Schläfst du immer 10 Uhr? Do you sleep always at 10 o'clock? Schmecken is to taste. Das Essen schmeckt gut. The food tastes good. Schreiben, to write. Ich schreibe meiner Freundin einen Brief. I'm writing a letter to my friend. Schwimmen, to swim. Schwimmt gehen. He likes to swim a lot. Sehen, to see. An irregular verb. Siehst du gern Fern? Do you watch a lot of TV? Senden, to send or transmit. Ich sende den Paket mit meinem Freund. I will send the packet with my friend. Setzen, to put or to sit. Setzt sich. He sits himself. Singen, to sing. Sie singt sehr gut. She sings very well. Spielen, to play or to act. Harsh spielt cricket. Sprechen, to speak, an irregular verb. Sprichst du Tamil? Do you speak Tamil? Suchen, to seek or to search. Wir suchen unsere Tasche. We are searching for a bag. Trinken, to drink. Ich trinke gern Milch. I like to drink Milch or milk. Vergessen, to forget. Another irregular verb. Vergiss du deine Aufgaben nicht. Don't forget your exercises. Verstehen, to understand. Ich verstehe Deutsch. I understand German. Warten, to wait. Sie wartet auf den Bus. She is waiting for the bus.
wohnen, to reside or to live. Mein Freund wohnt in Hyderabad. My friend lives in Hyderabad. Zeigen, to show or indicate. Der Lehrer zeigt uns die Karten. The teacher is showing us the card or cards. So these are few sample sentences for your better understanding. Whatever verbs are indicated in the table, do conjugate them and start building up the sentences.